Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we will continue what we have discussed this morning. So I want to actually finish trust analysis using stiffness method. So in trust analysis using stiffness method, what we need to do is we will calculate displacement, unknown displacement, and after that, using the unknown displacement, we will continue to calculate unknown reaction, and after that, we will also use the unknown displacement that we get to calculate member forces in the truss. So we will continue that tonight. Okay, so before that, okay, I just want to review back to what we have discussed this morning. So for the first part, I just focus on the establishing the element global stiffness matrices and the structure stiffness matrix, because as I mentioned, this is the first the important things that you need to understand, because the same procedure will be used in analysis of beam as well as frame as well. Okay, so once you understand about the procedure of how to identify or establish the element global stiffness matrices as well as the structure stiffness matrix, we will use the same principle, the same procedure to analyze beam and frame, except the degree of freedom for beam as well as frame will be differ compared to truss. Okay, because it relates with the degree of freedom relate with displacement component, and of course due to the effect, because truss has axial effect, beam has flexural effect, frame has combination effect, axial and flexural effect, so it will affect the degree of freedom, so akan affect juga the displacement as well as reaction, okay, forces in the system. Okay, this one I just skip, so we move straight away to the examples. Okay, again, this is just to refresh what we have done this morning. Okay, as I mentioned, this is the first part, so the first part I just want to discuss how we establish the structure stiffness metric. Okay, because this is important. The structure stiffness metric we get from element stiffness matrices. Okay, so there is a sentence, okay, describing about subdividing the structure into a series of finite discrete element. Okay, so that is why we need to analyze element, okay, element by element, and then we combine it back to become the structure. Okay, so this is the first part that we have discussed, and I believe at this stage everyone should be able to understand about this. Okay, of course, before we start analyze, we need to make sure that we have label the node or joint in the structure. We have the element number, and then we have to have the arrow which is parallel with the element. So arrow is important in order to identify near end and far end nodes. Okay, and then we need to also identify the coordinate. Okay, coordinate, and for identifying coordinate, we need to choose one node or maybe other node as origin, and then we can label the remaining. Okay, label the remaining coordinates. Okay, and last one is the degree of freedom. Okay, degree of freedom. So degree of freedom ni, okay, degree of freedom ni yang important, because we need to label the degree of freedom according to unconstrained and constrained system. We need to be able to differentiate between these two conditions,
because these two condition has different characteristic. Okay, so kena faham yang ni yang important. Okay, if you understand about degree of freedom, the definition, how we describe the unconstrained system, constraint system. Okay, so if everything is okay, then only the following will be okay. Okay, okay, unconstrained and constrained. So actually the idea of draw this separately is just to guide you to label the number of degree of freedom correctly. Because kalau kita nak terus label dalam satu diagram, takut nanti ada yang confused. Okay, ada yang confused sebab as I mentioned, the easiest way to identify degree of freedom in constraint system yang paling simple is by referring to the conventional way how we identify unknown reaction in conventional system, in conventional way. Okay, kita tengok pada support, kita identify how many unknown reaction. Dah dapat number of unknown reaction tu, yang tu lah yang equivalent to DOF in constraint system. Yang tu yang equivalent. So if we look at the diagram, so since there are two pin means we have 4 unknown reaction. So 4 unknown reaction equivalent to 4 degree of freedom in constraint system. So ada 4 dekat sini. Okay, ada 4 dekat sini. So remaining 2, okay, will be located in unconstrained. So kita kena faham yang ni lah, macam mana kita buat yang ni. So kena cukupkan 6 because in actual thrust there are 3, 1, 2, 3 and degree of freedom in thrust 2 per nodes. 2 degree of freedom per nodes in X and in Y direction. So mesti completekan jadi 6. Okay, so bila dah ada 4 pada constraint system, mesti letak remaining 2 pada unconstrained. Dan setiap node mesti cukupkan jadi 2. Okay, maybe ada certain condition where satu ada dekat constraint, so kena tambah lagi satu pada unconstrained. Sebab bila kita gabung dua-dua ni, dia akan jadi 6 degree of freedom. Okay. Jadi yang ni yang kita dah gabung. Yang ni yang kita dah gabung. So saya dah bezakan unconstrained dengan constrained ni dengan these two colours. 1 and 2 ni for unconstrained. 3, 4, 5, 6 ni for constrained. 3, 4, 5, 6 pada constrained. So ada sebab lah kenapa kita label dulu unconstrained dan kenapa baru kita continue dengan constrained. Label tu start dengan unconstrained. So dah dapat yang ni, kita extract one by one element. Kita extract one by one element to establish element global stiffness matrices. Okay, we are referring to the global coordinate system. Dia ada dua tau. In stiffness matrix method ni or infinite element method, dia ada dua. Dia ada local system and global system. So we only refers to the global coordinate system for stiffness method. So nanti sem depan you akan jumpa balik under computational analysis where ada topik ni balik, finite element method called as finite element method. Sebab finite element method and stiffness method is actually the same method. Okay, tapi the popular term, okay, describing the theory behind software is actually called as finite element method, not stiffness method. Tapi sebenarnya finite element method tu is actually stiffness method. Okay, so element global stiffness matrices ni is K for element. So we will determine the K based on the formula. So formula dekat depan tadi tu dalam textbook semua ada. Okay, so saya extract ya element 1. So all the information okay stated in element 1. So saya draw balik. Okay, so arrow, jangan lupa arrow. So arrow ni kita guna untuk identify far and near. So Cx, Cy equivalent to lambda X, lambda Y. So it is far minus near divided by L, kita dapat 1. So for horizontal member, kita memang akan dapat Cx 1, Cy 0. Kalau arrow ni terbalik, kita akan dapat negative 1 dengan 0. Tak salah. So actually you can also put arrow in any direction that you like.
Okay, boleh je letak mana-mana direction arrow. Not necessary arrow tu nak letak arah kanan. Boleh letak arah kiri juga. Tapi dia akan differ dekat, sinilah sign akan differ. So basically kalau vertical member, kita akan dapat CX kosong, CY 1. Okay, yang tu kita tips untuk kita identify lah. So bila kita dapat CX 1, CY kosong ni, banyak kosong dalam K ni. Okay, banyak kosong dalam K ni. Dalam ni kita pakai formula, so normally sama je value, okay, tapi position dia akan depend on what we label outside, okay, outside the matrix. And kita label ni, kita kena label atas dengan tepi lah. Yang mana yang join pagi tadi tu saya dah inform 1, 2, 5, 6. Okay, 1, 2, 5, 6. So memang kena label atas dan juga tepi. Tapi sebab format dalam komputer ni kan, dalam PowerPoint, dalam Word memang tak boleh nak label direct atas tu kan. So dia akan lari dia punya margin semua kan. So saya tak letak kat situ. Tapi dia kena letak, kita kena letak atas tu dengan tepi juga. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. So 1, 2, 5, 6 ni kita baca macam mana? Near. Dekat near ni ada X, ada Y. Lepas tu dekat Z, bukan dekat Z, dekat far ada X, ada Y. So kita baca dia XY, XY. Near dulu, baru far. How we identify? We identify from the arrow. So that is why we label as 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6. Okay, AE constant. So tadi 1 kan, 1 kuasa 2 divide by AE terdapat 0.077. Okay, AE je yang kita remain constant dekat luar tu. So this is K1. Okay, we do the same for K2. Okay, we do the same for K2. Kita extract whatever detail yang ada pada main diagram tadi. Okay, this is element number 2. Element number 2 joining two nodes, node 1 and node 2. Arrow dia macam ni. This is the arrow. Okay, ni dia punya arrow. Means that 2 akan jadi near. 1 akan jadi far. Doesn't matter, arrow tu boleh terbalik if you want. Okay, tapi akan ubah near dengan far dia. Dan akan ubah sign pada CX dengan CY. Okay, so we will have. Okay, sebab dia incline member and based on coordinate kita boleh identify length. So length is 15.26. Okay, length is 15.26 yang atas ni. Okay, length is 15.26. And then we get CX and CY. So basically kalau incline member memang 4-4. Okay, inilah value dalam matrix semua ada nilai. Tak ada yang kosong. So yang kosong kalau yang tadi, whether it is vertical or it is horizontal. So yang tu memang akan ada banyak nilai kosong. Tapi kalau incline member like this, so semua value ni ada nilai. Okay, the idea why I just write like this is because the matrix, okay, the matrix, because matrix ni dia ada dia punya karakteristik. And karakteristik tu bila kita apply dekat mana-mana pun kita masih lagi kena follow the characteristic. So this is 1, 2, 3, 4. And the characteristic of the matrix, okay, yang kita apply ni is it is symmetry matrix. Okay, symmetry. Symmetry means dia punya boundary dia macam ni. This is symmetry. Okay, the boundary means that line 1 is equivalent to row 1. So you boleh pilih nak tulis full ataupun nak tulis like this. Okay, sebab 4, 1 equivalent to 1, 4. So doesn't matter kalau nak cari value yang dekat bahagian bawah ni kan. Kalau 3, 2, 2, 3 equivalent. So lagi senang dan lagi nampak tak serabut bila you tulis like this. Tak perlu penuhkan semualah. Okay, so this is K2 as usual. This is based on the formula, it is CX square 0.852 ni. Square divide by L. L is 15.26. 15.26, so we get 0.048. Yang ni boleh double check the answer. Okay, double check the answer. So kita completekan dalam ni. And remember, the most important thing, we must label the degree of freedom. Okay, outside the matrix, we must label the degree of freedom. So yang ni kita tengok near 1, 2, near XY is 1, 2, far XY is 3, 4. So we put 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4. So, kalau contohnya you letak arrow terbalik, dia akan jadi 3, 4, 1, 2. Doesn't matter, tak salah pun. Okay, because arrow ni we can put in any direction that we like. Doesn't matter. Okay, it is just the matter of position. So 1, 2, 3, 4 tadi, 1, 2, 5, 6 kan semua tu position only. Okay, so you can have different position. So everyone in the class so akan dapat different label lah for same position tapi different label. So depending on how you label the degree of freedom. Okay. So from K1 and K2 we established what we call as structure stiffness matrix. Structure stiffness matrix, if we base on the question, so it will be based on number of nodes. Nodes tadi ada 3 times 2. 2 means 2 DOF per node, so we have 6 degree of freedom. 6 means we will have the matrix, okay, as this. So 6 by 6 matrix. So yang ni 1, 2, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 6. However, K in the structure stiffness matrix must be written in order. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tadi yang dekat element stiffness matrices only, we need to label the element stiffness matrices, follow rules, okay, from near to far. Near to far X, Y. Okay, tapi for the structure stiffness matrix, size tu akan depend on number of degree of freedom. Kalau lah structure tu, contoh ada 6 nodes, okay, we will have 12 by 12 matrix from 1 to 12. Okay, yang ni from 1 to 6. Okay, so value dalam ni from 1 value sampailah 6 value, we have to find the value in K1 and K2. K1 and K2. Yang ni saya dah tunjuk banyak kali dah. Ada banyak video yang saya dah explain. Tambah biasa je. Cuma cari value tu. Kalau nak cari 3, pergi cari 3 dalam yang kecil tu. Dalam, kalau nak cari 3, this is 3, pergi cari 3 dalam ni. 3 kat sini. Kalau nak cari 5, 3 or 3, 5. Same value. Okay, nak cari 3, 5, cari ada tak 3, 5 kat sini, ada tak 3, 5 kat sini. Tak jumpa 3, 5 in both of this K1 and K2 means that no intersection, the value is 0. So hasil tambah biasa-biasa je ni, cuma konsep dia tu je based on degree of freedom. So kita akan produce yang ni, structure stiffness matrix. So structure stiffness matrix ni dia akan depend on the degree of freedom tu akan depend on type of support. Infinite element method support is called as boundary condition. Boundary condition. Okay, the difference between example 1 and example 2, I change the support pin support at 1 to roller support at B. Okay, I just change one support. Okay, replacing the pin support by roller support. And by replacing the support, okay, to roller support, so yang lain semua sama except the degree of freedom. Because degree of freedom, okay, by looking at this diagram, okay, identify cara paling mudah dengan kita tengok original truss. Original truss, kalau kita refer back to knowledge yang kita dah ada sebelum ni, by looking at this truss, we know that there are 3 unknown reaction. 3 unknown reaction. Okay, 3 unknown reaction. Unknown reaction. Okay, ini conventional way we look at the truss. Okay, 3 unknown reaction. So 3 unknown reaction is equivalent to 3 unknown reaction equivalent to 3 DOF in constraint system. So that's why yang ni kita dapat 3 DOF. Sebab kita dapat from yang tadi tu 3 unknown reaction.
So dah dapat 3 unknown reaction in constraint system. We know that total must be 6. So remaining 3, okay, ada pada unconstrained system. Okay, 3 DOF in unconstrained system, 3 DOF in constrained system. Okay, 3 DOF means that dekat unconstrained ada 1, 2, 3. Dekat constraint ada 4, 5, 6. So total ada 6. Total dia total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 in total. Okay, so 3 DOF in unconstrained system means 1, 2, 3. Apa dia 1, 2, 3 ni? We must look at this 1, 2, 3 in terms of Q and in terms of D. Q versus D. Okay, 3 DOF in unconstrained system kita label as 1, 2, 3. So akan ada dekat sini Q1, Q2, Q3 as well as D1 as well as D1, D2, D3. Okay, so label dekat unconstrained start dulu. Followed by constraint. So sambung dia lah. So kalau sampai tadi sampai 3, sini sambung D4, D5, D6. 4, 5, 6. Sama juga Q akan ada Q4, Q5, Q6. Okay. So 3 degree of freedom in constraint system is actually equivalent to 3 unknown reaction. So sini unknown. Unknown reaction. 3 unknown reaction. Okay, dia akan always opposite condition. Kalau pada constraint Q jadi unknown. In opposite condition pada unconstrained D jadi unknown. So yang ni yang jadi unknown. Ini unknown. Okay, sini D yang jadi unknown. Okay, unknown jadi we call it as unknown displacement. In unconstrained system there are unknown displacement. In constrained system there are unknown reaction. Unconstrained ada unknown, sini unconstrained ada unknown, what we call as unknown displacement. Pada constraint we have unknown reaction. Unknown reactions. Pada constraint ada unknown reaction. Sama juga between D dengan Q, dia pun opposite. Okay, opposite. Opposite ya, opposite. Opposite condition means that yang ni unknown, yang ni jadi known. Yang ni akan jadi known value. Non Q. So D pada constraint akan jadi known value. Apa dia value tu? 0, 0, 0. Sebab ada pin dengan ada support dekat situ. Ada support. So dia jadi okay, dia jadi 0, 0, 0. So sama juga dekat Q pada unconstrained kena letak value. Value apa nak letak? Kena refer back to question. So 1 dekat mana, 2 dekat mana, 3 dekat mana. So that's why dalam previous video, bukan pagi tadi, minggu lepas punya video. Okay, saya ada explain setiap satu Q and D ni. So D ada 6, D1 sampai D6. Q pun ada 6, Q1 sampai Q6. So kita kena boleh baca the physical meaning. The physical meaning. Okay, yang ni lah physical meaning. So for example, sebab 6 ni dia ada 6 Q, dia ada 6 D. So kalau in terms of displacement, D1 is equivalent to apa? So kena tahu tu. Okay, D1 is equivalent to apa? D2 equivalent to what? D3 equivalent to what? This is D3. Terbalik. Okay, ni this is D3. D3 equivalent to what? 4 equivalent D4. 5 D5. 6 D6. So what is D1? Okay, what is D1? D1 is tengok pada DOF, tengok pada direction, tengok pada label, tengok pada join. Okay, so D1 akan jadi horizontal displacement. Okay, horizontal displacement at node 2. Physical meaning. So kita tengok tu, kita tahu yang D ni represent, the D1 represent
horizontal displacement at node 2. D2 represent vertical displacement at node 2. D3 represent yang atas tu D3. Okay, D3 represent vertical displacement at node 1. D4 represent horizontal displacement at node 1, support 1, roller support, and the value is equal to 0. So kena boleh baca physical meaning. Macam tu juga kita baca Q. What is Q1? Tengok pada position 1. What is Q1? Q1 is horizontal force at node 2. Q1. Okay, what is Q5? Horizontal force at node 3. Horizontal force at node 3, 5. What is Q6? Vertical force at node 3. So that is actually called as physical meaning. So kena faham physical meaning tu, baru boleh nanti kita nak establish the structure stiffness matrix. Okay? So yang ni step yang sama macam tadi, cuma saya just buat untuk tunjukkan what's the difference between example 2.1 and example 2.2. Okay, dah akan differ pada sinilah, pada degree of freedom level. So bila differ pada degree of freedom level, dia akan beza juga pada structure stiffness matrix. So value kat dalam ni akan beza. Walaupun dalam ni, dalam K1 dengan dalam K2 ni sama value, tapi because labeling ni different, so dia akan beza pada nilai structure stiffness matrix. Okay, yang ni. So dia bezalah. So boleh check balik. Okay. And okay, yang tu sebab part 1 saya fokus on how we establish the structure stiffness matrix. So I hope you have understand how we establish the element stiffness matrices and the structure stiffness matrix for truss, because we will implement the same procedure, the same process in order to establish the structure stiffness matrix in beam as well as in frame. Okay, now I want to move to part 2. So part 2 will be focusing on the stiffness equation. Okay, the stiffness equation for the truss. The stiffness equation for the truss. Okay, the stiffness equation for the truss. So this is the learning outcome for part 2. Okay, where you should be able to understand what is the meaning of nodal forces and nodal displacement. Nodal forces and nodal displacement. Nodal forces, nodal displacement tu yang tadi tu. Yang tadi saya mention about Q1 sampai Q6, D1 sampai D6. Okay, so kalau Q1 sampai Q6 tu is called as nodal forces. Dan kita akan tulis kejap lagi nodal forces ni in matrix form. And we also have nodal displacement. We have D1 until D6, depend on total degree of freedom in the truss. We have D1 until D6, and D1 until D6 also we will write in matrix form. Because all Q and D must be written in matrix form, because we want to have or to write the stiffness equation, and stiffness equation is in matrix form. Okay, in matrix form. So they depend on size dia tu. Size tu akan depend on degree of freedom. Size akan depend on nodes, akan depend on degree of freedom. So yang ni 6 kali 6 lah. Normally kalau untuk test exam tu memang tak bagi banyak pun. Okay, yang you boleh solve. Okay. Lepas tu dah boleh identify, understand dah what is actually nodal forces and nodal displacement. Kita dah ada tadi K, structure stiffness matrix, so kita nak gabung. Bila kita gabung K, Q and D, kita gabung, kita akan dapat what we call as stiffness relation. Stiffness relation or stiffness equation, or actually it is come from force displacement equation. Yang tadi saya tulis Q versus D tadi tu. Okay.
It is actually relationship. So Q dengan D ni asal dia yang graf tadi tu. Yang awal-awal tadi ada graf. Yang saya mention dalam video pagi tadi. Ada graf. Okay, this is Q, this is D. Ini juga strain, stress dengan strain. Sama juga. Okay, stress dengan strain. Pun benda yang sama. Okay, so Q dengan D, dia proportional. Proportional. Linear static analysis dia proportional. So between Q dengan D ni dia ada dia ada satu, kita panggil apa yang tu Okay, between Q dengan D ni dia ada kecerunan dekat sini. And kecerunan tu nama dia K. Kecerunan tu nama dia K. That's why kita dapat equation tu Q is equal to KD. Okay, K tu is stiffness coefficient. Stiffness coefficient. Kalau dalam graf, what is K? K tu kecerunan tu. Sebab dia graf. Q versus D. Dia yang ni elastic limit. Okay, graf ni yang ada yield point dekat sini. Okay, semua ni dah belajar dah dalam solid, dah belajar dalam lab pun dah belajar dah about yield point. Lepas tu kat sini kita ada kita call as plastic limit. Sebelum yield point ada plastic limit. So yang kita buat ni Q dengan D ni Q, yang ni Q, yang ni D. Okay, dia ada graf, dia ada kecerunan. So kecerunan tu K, tapi kita buat ni in matrix form. So Q versus D, dia Q proportional dengan D. So we have K as the stiffness coefficient. Okay. So lepas dah dapat relation ni, so whatever relation memang actually kita boleh describe dalam graph. Okay, lepas tu tapi kita tak describe dalam bentuk graph dalam ni, cuma basic dia, konsep dia macam tu. Lepas tu stiffness relation. Okay, stiffness relation juga or stiffness equation corresponding to unconstrained degree of freedom. Okay, atas dengan bawah ni, yang 2 dengan 3 ni, yang ni. Yang atas ni establish equation equation for the truss. Yang bawah ni bukan from, form. Okay, bukan from, form. Establish juga. Establish the stiffness relation. This is form, bukan from. Form. Sama maksud dengan establish. Okay, form the stiffness relation corresponding to unconstrained degree of freedom. Okay, so we must understand why we need to form or to have the stiffness relation or stiffness equation or force displacement equation corresponding to unconstrained degree of freedom. Okay, dapat daripada atas ni. So macam mana nak dapat ke bawah ni, nanti saya tunjuk. Lepas tu dah dapat the stiffness equation corresponding to unconstrained degree of freedom, barulah kita boleh solve for the unknown displacement. Solve for the unknown displacement. And not the term is not only called as unknown displacement. Sometimes, okay, we can also call the unknown displacement as unknown degree of freedom. Unknown degree of freedom, because degree of freedom itself means displacement component. Or we can also have the question, okay, the question use the term non-zero degree of freedom. Non-zero degree of freedom pun makna dia unknown displacement. Because kita ada 0 degree of freedom. 0 degree of freedom tu pada constraint. Non-zero lawan dia non-zero. So what is actually non-zero degree of freedom? Representing also the unknown displacement. Okay, dapatkan unknown displacement, baru boleh calculate unknown reaction. Unknown reaction. Because kita akan calculate unknown reaction from displacement. Okay, from displacement. Kat sini kita akan, because Q dengan KD ni, K dengan D ni multiply. K dengan D ni multiply means that when we have K and when we have D in matrix form, okay, we will solve for the unknown reaction using matrix multiplication. Matrix multiplication. Okay, and yang last kali tu, calculate member forces ni, dia bukan depend on previous. Okay, member forces dia akan depend on D as well. So yang ni pun ambil kat sini. Yang ni pun ambil kat sini.
Okay, so they separate. That's why sometimes soalan tak minta calculate unknown reaction in the truss, dia terus lompat ke sini. Okay, sebab dua-dua ni perlu pada di unknown displacement. Okay, so yang ni yang you kena faham. So selagi tak buat yang ni, tak habis kita punya analisis. Tak habis kita punya analisis. Tapi nampak tak kat sini, bila kita pakai stiffness method, kita boleh calculate displacement and forces directly. Dia tak macam flexibility method, where flexibility method tu we can only calculate reaction, we cannot have the displacement directly. So to calculate displacement in flexibility method, we have to apply a unit load method, one by one, 1.1 displacement, 1.1 displacement. But using stiffness method, we can get all the displacement and forces directly. Tapi kita cuma akan identify semua value ni yang pada nodes, yang ada pada nodes. Kita tak boleh guna step ni untuk calculate mid, okay, mid displacement. Okay, maximum displacement dekat tengah-tengah span tak boleh. Kalau nak identify dekat mana-mana point yang kita nak identify, kita kena letak node baru. So that kita boleh identify dekat node, value dekat node tu. Okay, so yang ni learning outcome untuk part tu. Untuk completekan stiffness analysis for truss. And semua benda ni pun sama juga, kita akan buat the same for beam and truss. Beam and frame. Okay, ini part 2. Actually ada lagi, saya tak nak masukkan sekaligus semua kat sini sebab nanti lagi banyak. So part 3 adalah effect lah. Kita ada effect from temperature change, which is come from temperature, called as temperature changes. Satu lagi fabrication error. Okay, tapi yang tu ada additional dekat sini lah. Dekat sini ada additional, so tak nak bincang lagi lah. So kita just fokus dekat Q. Q is equal to KD only. So apa yang saya dah prepare kat sini, okay, example 2.3, I just pick the example 2.1 again. Okay, example 2.1 again, tapi soalan dekat sini, sambungan dia lah. Sambungan dia, number 1, establish the stiffness equation for the truss. 2, determine unknown displacement at node 2. Because yang ni saya ambil example 2.1, dua-dua pin. So ada dua unknown displacement at node number 2 only. Okay, node number 1 and node number 3 displacement 0. Lepas tu calculate reaction at node 1 and 3. So reaction ada 4 dekat sini. Ada 4 dekat node 1 dengan node 3. Ada 4. Okay, yang ni. Lepas tu last tu number 4, solve for the member forces. Okay, member forces for element 1 and element 2. Okay, tengok mana sempat lah, mana sempat. Kalau tak sempat nak habiskan 4, kita stop kat 3 je. Okay. So nodal forces and nodal displacement tadi saya sempat explain sikit. Nodal forces and nodal displacement. Okay, cara paling mudah nak identify, as I mentioned, tengok pada support. From the support we know that there are 4 unknown reaction. 4 unknown reaction. So this 4 unknown reaction equivalent to 4 DOF. Sini 4 DOF. Bila sini ada 4 DOF, remaining ada 2 DOF. Means that 2 DOF pada unconstrained means 1, 2 ada dekat sini. 1, 2. Okay, sambung lagi 4, 3, 4, 5, 6 ada pada constraint. Ada pada constraint. So dia jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dah dapat yang ni. Kejap, ada call masuk. Okey, 2 dengan 4 ya, 2 dengan 4. So pada unconstrained 2 tu 1, 2 lah. Lepas tu baru sambung 3, 4, 5, 6 dekat constraint. 3, 4, 5, 6 dekat constraint. So ada Q1, Q2, Q1, Q2 dan ada juga D1, D2. Pada constraint we have D3, D4, D5, D6 and we also have Q3, Q4, Q5, Q6.
So Q3, 4, 5, 6 ni unknown reaction. D1 and D2 unknown displacement. Okay, so yang ni kena faham. Yang ni kena faham. So macam saya cakap tadi, physical meaning dia. So what is Q1? Q1 is horizontal force at node number 1. At node number 2. Node number 2. Position dia position 1, node dia node number 2. Okay, kita refer balik pada yang main tadilah. Node dia node number 2. Okay, kena faham definition, kena faham physical meaning. Because kalau kita faham what is Q1, barulah kita tahu yang Q1 tu is actually equivalent to 350 kilonewton. Because we understand that Q1 is horizontal force at node number 2. And kita tengok diagram ni, horizontal force at node number 2 is equivalent to 350. Okay, lepas tu kita ada Q2. Okay, Q2 is vertical force at node 2. Q2 is vertical force at node 2. Kita refer pada diagram yang kita label tadi tu. Okay, and direction ni, degree of freedom ni, satu ke atas. Yang satu lagi force ni ke bawah. So dia opposite condition dekat situ. So that is why Q2 is equivalent to negative 200. Negative 200. So this is Q1 and Q2. Q1 and Q2. Q1 and Q2. Displacement dekat sini unknown displacement. Unknown dekat 1 and 2 unknown displacement. Lepas tu dekat D at node 1 and D at node 3 we have D3 which is equal to 0, D4 is equal to 0, D5 is equal to 0, D6 is equal to 0. Okay, yang ni value yang non value. Non value yang kita kena transform dia jadi dalam bentuk matrix. So it is called as nodal forces and nodal displacement. So yang ni yang kena try to understand. Okay, sebab kita nak completekan the equation, the stiffness equation. Okay, the stiffness equation. So okay, before we can write the stiffness equation or stiffness relation or force displacement equation, Q dengan D tadi tu, we must transform into what we call as nodal forces and nodal displacement, and we write it as in matrix form. So we should write it as, okay, we will have Q in matrix. Okay, ada 6 position, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And we also have D as nodal displacement written in matrix form. Okay, written in matrix form sama juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia ada boundary di dekat sini. The boundary is ni kan, boundary dekat sini. Boundary between unconstrained dengan constrained system. Okay, unconstrained dengan constrained. So we label the unconstrained as symbol first. Okay, so displacement to D1, D2. The rest are all 0. Okay, because there's no displacement at support. Lepas tu dia terbalik condition tu. Kalau dekat unconstrained, D tu simbol sebab D tu unknown. Pada constraint, Q yang pakai simbol sebab Q tu yang unknown. This is reaction at the support. Okay, means that the first output will be the unknown displacement. The second output will be the unknown reaction. So D yang kita akan cari dulu. That's why kita label D dulu. Okay. So yang satu lagi tu, yang kosong lagi kat sini ni. Yang masih kosong dekat sini adalah nilai Q1 and Q2 yang tadi. Q1 and Q2.
350 and negative 200. Okay, so these two Q ni we call as nodal forces, nodal displacement. Baca information ni, baca nilai ni mesti baca pada main. Okay, ni position. Tapi baca nilai tu pada main diagram. Pada main diagram ni. Okay. So kena tahulah 350 ni at node number 2. Label apa yang kita pakai. Okay, label apa yang kita pakai dan kita letak pada the right position. Okay, letak pada right position. 350 and negative 200. Ini je. Lepas tu kita dah boleh gabung dengan K tadi. Kita ada K tadi kan, kita dah boleh gabung. Kita gabung, kita akan dapat the stiffness equation of force displacement equation as this. Kita gabungkan Q is equal to KD. Q is equal to KD. Kita gabung. So dia ada boundary dia dekat sini. This is the boundary. And jangan lupa letak label atas ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang saya tak boleh label dalam ni. Okay, saya boleh label yang tepi tapi atas saya tak boleh label. So kena label atas dan tepi. Okay, so boundary dia sebab yang ni unconstrained dia 2, constraint dia 4. Kalau unconstrained dia 3, constraint dia 3, so label kita akan buat boundary dia dekat 3 lah after 3 tu. Okay, so kenapa kita buat boundary ni? Sebenarnya bila kita nak solve for the unknown displacement, we only consider this part. Okay, it is actually matrix multiplication. Matrix multiplication means kita akan kalikan 6 kali 6 ni dengan 6 kali 1. Okay, this is mathematics. 6 kali 6, 6 kali 1. Dan pada position 3, 4, 5, 6, bila kita kali dengan kosong, kita dapat kosong. Okay, kita dapat kosong. Actually, kita bukan just consider the unconstrained, tapi yang ni matematik, yang ni bukan structure. Ni matematik. Kita solve using matrix multiplication. So, kalau tak faham, you kena refer balik buku maths. Okay, tapi this is actually very simple mathematic where we know that for matrix multiplication, it is line times row. Line times row. And because of zero displacement, it is just like we cancel all. It is just like we cancel this, cancel this. It is just like that. Tapi sebenarnya kita kali dengan zero, kita dapat zero. So bila kita cancel, yang tinggal hanya yang ni. Ini je yang tinggal. Okay, yang tinggal tu equivalent to stiffness equation corresponding to unconstrained degree of freedom. Unconstrained degree of freedom. Yang boundary tadi tu kan, unconstrained. Dia bukannya hilang tapi it is just like, okay, just like we cancel 3, 4, 5, 6. Tapi cancel because of displacement sama dengan 0. Bila kita kali dengan 0, kita dapat 0. Okay, so kalau dekat 0 ni, kalaulah dekat 0 ni ada value, means kena calculate lah. So this is the question where the displacement at support are all 0, so dia jadi 0. So when 0 ni ada value, dia akan ada value pada soalan yang ada support settlement. Tapi tak semualah, maybe ada satu je daripada kosong ni akan jadi yang akan ada nilai. Okay, so kita akan move to this. So selepas kita cancel ni, yang tinggal adalah stiffness equation corresponding to unconstrained degree of freedom. Stiffness equation corresponding to unconstrained degree of freedom. Okay, yang cancel tadilah, yang ni yang saya tulis balik yang atas tu. So kita hanya consider yang ini, yang ini, yang ini. To solve for the unknown displacement. So yang lain semua kita tak consider. So nama dia stiffness equation corresponding to unconstrained degree of freedom. So saya rewrite balik dalam bentuk ni lah yang kat bawah ni.
Okey, dapat sini 2 by 2. Sebab apa 2 by 2? Sebab ada 2 unknown displacement. Kalau 3 unknown displacement, kita akan consider sampai 3 by 3. Okey, so yang ni kita dah boleh solve for unknown displacement. With AE or without AE kita boleh solve. Okey, with AE or without AE kita boleh solve. Kalau without AE, kita akan dapat unknown displacement tu per AE lah, per AE. Okey, cuba masukkan kejap nilai okey, yang ni. Yang tadi tu equation, yang tadi ni equation. So bila kita nak calculate unknown displacement, so ni yang equation tadi tu. Okey, kita rearrange balik because this is the calculator format. Format dalam calculator tu yang ni. Jangan cakap format pun tak faham. Format calculator. Okay, this is the format. So saya rearrange balik so that saya akan dapat in calculator punya format. So in calculator punya format, yang ni A, yang ni B, yang ni C. Ni format calculator. So yang ni 1, yang ni 2. Okay, ni format calculator. A, B, C, 1, 2. Means that calculator akan tanya kita nilai A1, B1, C1. So masukkan nilai tu. Nilai-nilai dalam tu, dalam matrix kita tu, equation tu kan. Calculator akan minta kita lagi A2, B2 and C2. So dalam format ni. Okay, memang dalam format ni. So kita akan key in the value. Without EI means kita akan dapat displacement in terms of EI. Means that kita akan dapat displacement per, bukan EI, AE. AE kalau tak ada nilai AE. Kalau ada nilai AE boleh masuklah. Kalau tak ada nilai AE, kita akan just bagi jawapan in AE. Sebab apa? In AE pun tak apa, sebab bila kita nanti substitute balik dalam stiffness equation, kita akan cancelkan nilai AE whenever we want to calculate the unknown reaction. Okey, cuba masuk dalam calculator nilai ni. Okey, kita tengok displacement. D1 and D2 is X and Y. Kalau dalam calculator sini X, sini Y. So you akan dapat X value and Y value. Okay. So pilih equation 2 unknown. 2 unknown sebab X and Y. D1 and D2 2 unknown. So key in value dia 0.125, 0.029, 350, 0.029, 0.018 and negative 200. Okay. Okay, dapat apa? D1 sama dengan Okay. 8587 8587.65. 0.65. Yang ni divide by AE divide by AE. Sebab kita tak include sekali nilai AE. Sebab displacement kan in unit meter. Kan? So bila kita tak include AE, D kita tu in terms of AE. Maksudnya kalau kita ada nilai A dan nilai E, bila kita divide, kita akan dapat logik lah value displacement tu 0.0 something. Okay? So what is D2? Negatif 24946.77. Okay, 77. Yang ni sama juga per AE. Okay, so these two value are actually the unknown displacement in terms of AE. Okay, depend on question lah. Sometimes question tu memang tanya you unknown displacement and dia bagi nilai AE tu. Maksudnya dia memang tanya value displacement in unit meter, in unit SI. Sometimes soalan mungkin tak tanya displacement, dia terus tanya forces. Maksudnya nak guna displacement untuk calculate forces. So yang tu maybe tak perlu pun nak bahagi dengan AE. Kecuali soalan memang cakap kat situ calculate unknown displacement and AE is given in the question. So bila bahagi contohnya kan AE tu
AE tu bila kita bahagi, contoh kalaulah AE, A dengan E kan. So AE ni, E biasa 200 GPA. A ni biasa kita pakai 500 kali 10. Sekejap. Ke terus yang ni je. Dia bagi selalu macam ni. Square. Bila kita convert. Sekejap saya double check ni. Bila kita convert AE. So kita akan dapat 200 kali 10 kuasa 6. GPA so kali dengan 500 times 10 negative 2. So it is equal to 200 times 500. Okay, betul. So yang ni ni 6. Tentu 6 sebab milli negative 3 kali 2 negative 6. So yang ni cancel. So dah jadi 200 times 500. Okay, betul-betul. 200 times 500. So kalau kita nak dapat unknown displacement dalam unit meter, kita ada value A, kita ada value E, kita boleh bahagilah. So 87.65 divide by AE. Okay, what do you get? What do you get? Negative 0.25. Which one? Y yang tu. Negatif kat Y kan tadi kan? Tadi nilai Y. di Y kan? Okay. So kita bahagilah. So yang kita bahagi ni, whenever question tu memang minta you bagi nilai unknown displacement dan nilai AE is given in question. Okay, then kita akan bagilah in unit meter, kita divide by AE. Tapi kalau soalan tu dia tak bagi nilai AE, kita boleh terus calculate Q in terms of AE tu. In terms of AE. So kalau soalan tu memang tak minta, so kita tak bahagi pun doesn't matter. Okay, sebab kalau kita bahagi, kita take some time untuk bahagilah, dan then kita bila kita nak buat Q nanti, kita boleh pakai nilai yang kita dah bahagi, boleh juga tak pakai nilai yang kita dah bahagi. Means kita pakai nilai D in terms of AE. Okay, so yang ni cara untuk kita dapat unknown displacement. So dah dapat unknown displacement ni, ini baru first outcome. First outcome means that kita pakai stiffness matrix method in order to determine the unknown displacement. Belum habis lagi. Because kalau dalam software tu output dia selain daripada displacement, kita juga akan dapat reaction. Selain reaction, kita juga akan dapat member forces. So yang ni baru satu daripada 3 output. Okay, so yang kat sini ada soalan tak? Until this, unknown displacement. Tak ada, madam. Okay. So we continue to the next one. Okay, how to calculate unknown reaction in the truss. Okay, to calculate unknown reaction in the truss, so we have to have the the stiffness equation for the truss, because yang kita nak calculate is now 3, 4, 5, 6. Tadi 1 and 2 kan? Now 1 and 2 ni we have determined. So D1, D2 tadi tu yang tadilah 8 berapa tadi tu? Baca jap 8. 5, 8, 7. 8587 point? 65. 65 yang ni over AE kan? Ha. Lepas tu D2 apa? Negatif?
2494 6.77. 6.77 over AE. Okay? So because nanti bila kita kali ni, kan AE ni kali dengan D yang AE tu cancel lah, dia akan cancel. Okay, so now kita nak calculate Q3 until Q5, until Q6. Q3 until Q6 using matrix multiplication. Okay, so you have to understand the basic, okay, the basic principle how we calculate, how we multiply the matrix. Okay, how we multiply the matrix. Macam tadi, matrix ni bila kita nak kali kan, kita kena buat one by one. As long as you boleh dapat Q3 until Q6, tak kisah you nak tulis tu in matrix atau you tak nak tulis in matrix, you terus je tulis satu-satu pun boleh. Dia macam ni. For example, you can summarize the second output ni as this, means that you boleh buat macam ni. Okay, kita nak calculate remaining 4. Q, kita ada 3, Q4, Q5, Q6. Yang ni yang kita nak cari sekarang, Q3 sampai Q6. And yang ni sama dengan AE. And to calculate this, okay, to calculate this, we have to consider 3, 1. Position ni kena ingatlah, position. Yang kita nak consider is only 1 and 2. Because yang kita nak kali dengan D1 dengan D2 tadi. Kita nak kali dengan D1 dengan D2. D1 dengan D2. So yang ni matrik dia 4 kali 2 kan? Yang ni 2 kali 1. So bila kita kali 2 ni kita akan dapat apa? Kita akan dapat semua ni value lah. Ada 4 value kat sini. 1, 2, 3, 4. Representing 4 ni lah. Yang ni kita tulis dalam matrix. Tapi proses macam mana? Okay, so we have to understand that okay, sini kita punya position dia 3, 4, 5, 6. So ni 3, 4, 5, 6. So dekat sini value tu kena ambil dari the structure stiffness matrix yang tadi. Okay, so tengok pada position. Okay, position ni. Apa numbering position ni? Numbering untuk setiap ni. Number position tu. Yang ni kita panggil macam mana ni? 13. 13 or 31? 31. 31. So yang ni 31 So ini 32. So 31, 32 cari value dia dekat sini. 31 yang ni. 31 dengan 13 is the same, right? Kan? It is the same thing kan? So it is negative 0.048. So sini negatif 0.048. 32 or 23? Mana 32? 32, 23. Which one? Yang ni. 0, right? So sini 0. Okay. Now, okay, value at position 41 and 42. 41 and 42. Tengok pada diagram. For 1 we have negative 0.029 and 0 for 2. For 1, 1, 4 same. 2, lepas tu 2, 4 dengan 4, 2 is also same. Okay, yang ni Now we have this. Nampak? Boleh nampak tak ni? Boleh tak nampak? Nampak. Okay. So kita yang ni kena tulis lah. It is negative 0.029 dekat sini.
So yang ni negatif 0.029 dengan 0. Okay. So next is 51 dengan 52. 51 dengan 52, tengok balik kat sini mana 51, 52 yang ni. Okay, 51, 52. It is negative 0.077 and negative 0.029. So tulis dalam tu, it is negative 0.077 and negative 0.029 29. Okay. And last one, we want to have 6116. 61 we have 0. Okay, 2662 is negative 0.018. So yang ni we have 0 dengan negative 0.018. Betul? Okay. So we have D yang tadi tu. Okay, we have D. So yang proses ni, how to get the value? How to get Q3? How to get Q3? Q3 is equal to, macam mana dapat Q3? Pakai D yang, okay, it is negative 0.048. Sini AE kali dengan D1. D1 what is the value? 8 tadi, 8? 5, 8, 7. 8, 5, 8, 7 point? 65. 6, 5. Sekejap. Ini D kan? Ini D. Plus with 0 lah kan? 0 D2 kan? 0 D2. Tak payah tulis lah 0 D2. So dapat apa ni? AE, dua-dua AE ni cancel. Okay, dua-dua AE ni cancel. So what do you get? Negative 0.048 kali dengan 8587.65. Dapat apa ni? Negative 412.21. Unit kilonewton. Kilonewton. Okay, can you do for Q4? Can you do for Q4? Can you do for Q4? Yes. Okay, what is the answer? What is the answer? Negative 249.04. Kilonewton. Okay? So buat macam biasa macam yang atas tu jugalah kan? Cumanya yang tu masih lagi ada kosong dekat sini. So kita kali dengan D1 only. So Q5 tu kena consider dua-dua lah. It is negative 0.077 kali dengan 8587.65 plus dengan negative 0.029 kali dengan D2. So kita ada D5 as well as D6. Okay. Is it okay? Ada soalan? So yang kat bawah tu dia punya proses. Actually kalau you terus buat, terus bagi value yang kat atas tu pun doesn't matter. Bagi value kat atas ni pun okay. Tapi kalau you nak tunjuk yang cara bawah pun okay. Nak tunjuk salah satu pun okay. You terus pilih yang tunjuk cara bawah ni, tak tulis dalam bentuk yang atas. Atau you pilih untuk terus tulis cara atas, tak tulis cara bawah.
ataupun buat dua-dua ni. It's up to you. Okay, so this is how we determine the reaction forces, reaction at the support. Reaction at the support in constraint system. In constraint system, we have, in this question, we have 4 unknown reaction represent 4 degree of freedom in constraint system. So these 4 unknown, these 4 DOF in constraint system represent 4 unknown reaction. We label as Q3, 4, 5, 6. So we get this, all this value by using matrix multiplication after we get displacement. Okay, the unknown displacement value. So we have to substitute into the stiffness equation, and then we will use multiplication to get the value. So dapat all the value. This is the thrust. This is thrust. So thrust, the Q3 until Q6 to representing horizontal reaction as well as vertical reaction. So the unit, okay, of course in kilonewton. So all Q3 until Q6 unit dia kilonewton. Kalau beam dengan frame kena careful lah, sebab beam dengan frame ada tempat, ada position yang value tu represent moment. Kalau value represent moment, kena letak unit moment. Sama juga dengan displacement, displacement pada position Z akan representing rotation. And rotation unit dia radian. Okay, benda-benda tu semua kena careful lah bila buat. Okay, so is it okay until now? Is it okay? Okay, madam. Okay, so I think kita stop dekat sini. Saya tak sambung lagi yang the last one tu, member forces. Member forces tu simple je. So yang ni actually dah cover lah all the things that you need to understand. Yang member forces tu cuma formula yang kita gunakan, formula tu untuk calculate the value. Formula tu ada dalam buku. So yang mana kelas esok saya akan tunjuk sekejap macam mana nak calculate, actually apply je whatever value tu dalam formula. Lepas tu terus calculate value. So simple lah, direct je sebab apply the formula, calculate macam biasalah matrix multiplication, so you akan dapat. So basically this is all about stiffness matrix. Okay, not only for thrust, this is also the same thing. Okay, for beam analysis and for frame analysis, except the degree of freedom for beam and frame, okay, has their own direction. Tak samalah, kalau thrust ada X and Y, kalau beam ada Y and Z, kalau frame ada X, Y, Z. Okay, so please try to understand all about this first. Lepas tu soalan yang saya bagi semalam tu tolong buat dan tolong letak pada OneNote. Okay, pada OneNote. Okay, yang ni saya dah cover sampai Q, so dah boleh buat sampai calculate Q lah. Sampai calculate Q, letak pada OneNote. So boleh letak stage by stage. Just tell me siapa yang dah submit tu, yang dah upload tu, boleh message dekat team chat untuk info kata dah upload. Okay, tapi kalau saya letak date tu hari Jumaat ke. Okay, actually yang mana-mana yang dah siap upload everything, okay, maksudnya dah dapat displacement, dah dapat forces, boleh terus turn in. So kalau turn in tak payah inform lagi lah. Okay, whoever yang dah completekan exercise tu boleh turn in. Kemudian tak payah lagi message saya dekat team chat, sebab saya akan tengok juga pada turn in status tu, saya akan tahulah siapa yang dah submit. Okay, siapa yang dah submit dan saya akan check lah. Okay, saya nak tengok how you understand about this. Okay, because the understanding about this is very important, because once you understand thrust, frame, beam dengan frame you boleh buat. Cuma beam dengan frame ada additional. Dia ada additional that is called as equivalent nodal forces. Kalau dalam thrust analysis we have nodal forces dekat beam, sebab beam dengan frame ni dia ada point load not at the joint. Thrust ni, kalau you perasan thrust ni, soalan dia kalau force tu dia ada dekat joint. Tapi kalau beam ada UDL. UDL tu macam mana kita nak distribute pada nodes. So bila kita distribute pada nodes, kita akan
kita tak panggil lagi dia nodal forces, kita panggil dia equivalent nodal forces. So yang tu yang kita akan bincang for beam. For beam frame basically saya dah tak bincang sangat sebab bila saya dah cover truss, cover beam, dia dah cover sekali frame. Except frame tu dia ada 3 degree of freedom. Formula dia lagi complicated tapi prosedur dia masih samalah. Okay. So yang penting you try to understand apa yang saya dah explain from the previous video daripada minggu sebelum cuti hari tu sampailah yang malam ni. So try yang baki ni yang member forces tu is very simple sebab formula tu nanti memang ada dekat buku, ada dekat appendix. So just fill in the blank, lepas tu calculate macam ni juga. Okay, and then you akan dapat member forces. Okay, if you have any question regarding this and you tak nak tanya sekarang, you boleh tanya at any time lah, boleh tanya dekat Teams channel, boleh tanya dekat Teams chat. Okay, so that's all for tonight. So thank you very much. Okay, we will close this session with Tasbih Kifarah and Surah Wal-As. Okay, thank you all. Esok pagi kelas kita mula pukul 9 ya. Pukul 9 saya akan bagi you exercise sikit lah untuk you buat, nak tengok understanding about this lah. Guna kelas point yang tu. Pukul 9 kita start. Yang kelas pagi. Okay, yang kelas petang tunggu saya message tengah hari tu lah. Okay, so thank you all. Thank you, Doktor. Okay. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Okay, Thank you, welcome. doktor. Okay.